Chapter 7 PHP Looping Statements. In the previous session, we learned the introduction to loops. We also learned the different parts, the three parts of a loop, isn't it? Initialization, condition, and increment, and the working principle of any loop. In this session, we will learn about the first type of loop in PHP, and it is for loop. For loop is used when you know how many times you want to execute a statement or block of statements. This is the definition for loop. Any loop that which is a bounded loop will know how many times to be executed. In the previous session we learned bounded loopsனா வந்து இத்தனை தடவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு முன்னக்கூட்டியே தெரிஞ்சிருந்தா we call it as bounded loops. Okay, and this is the flow chart for the for loop which we have already learned. It is just a revision. So first part is initialization. So counting பண்றதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் variable கொடுக்குறோம். With that the system starts its counting. So initialization, count is equal to 1 or count is equal to 2. Similarly, depending upon the situation or the given problem, we decide which is the initialization value and we assign it to the variable. All variables starts with $sign. So after giving the initialization, it goes to check the condition given here. So after initialization, it goes to check the condition. If the condition is true, it performs the action. It increases the value of the variable. If it is a descending order, it decreases the value of the variable and again goes to check the condition. இது திரும்ப செய்யும் till the condition becomes false. So once the condition becomes false, அதாவது 1000 வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ண சொல்றோம்னா 1000 ரீச் ஆகி 1001 வரும்போது condition false ஆயிரும். So our count கொடுத்திருக்க condition, your counting should be less than or equal to 1000. When you finish counting 1000, automatically your counting will go to 1001, which is actually the false for the condition given, and that's why it will end the loop. We have already learnt these basics in the previous session as well. Okay, now we'll see the syntax of for loop. So to implement those logics that we learnt in the previous session, we need some syntax, and this is one such example. We have already learnt that PHP has 4 different types of looping structures, and for loop is the simplest one. So the syntax of for loop is: for is the keyword, within brackets you must write the initialization first, followed by semicolon, then the condition, semicolon, and then the increment value. And within the curly brackets you must write the coding to be executed. அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருப்போம் இல்லையா, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இந்த curly brackets குள்ள நம்ம கொடுக்கணும். And we learnt the 3 parts: initialization, condition and increment. ஸோ அங்கே initialization counterங்கிறது அந்த வேரியபிள் கவுண்டிங், count is equal to 1 அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது அங்கே கொடுக்கணும். டெஸ்ட் கவுண்டருங்கிறது underline it and write it as the condition. Okay, and increment value. Hope you understand. Now we'll learn in detail about these 3 parts again. Init counter is nothing but the initialization value for the loop. Okay, initialize the loop's initial counting value. Second one is the test counter. It is evaluated for every iteration of the loop. Iteration means repetition. So ஒவ்வொருத்தரையும் அந்த loop செய்யும் போதும் இந்த test counter இந்த condition செக் பண்ணி 1000 வந்துருச்சா 1000 வந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிட்டே வரும். Because it is a machine, it cannot think anything of its own. Computers do not have natural intelligence. அதால யோசிச்சு எதுவும் செய்ய முடியாது. ஸோ அது நேச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பிஹேவ் பண்ண வைக்க போகிறோன்னா அதுக்கு பேக்ரவுண்டில் you will have to give the coding. So if this particular condition is true, the loop continues and it goes on till the condition becomes false. So அடுத்தடுத்த iteration, அடுத்தடுத்த தடவை அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு you have to increase the value. count is equal to 1லேயே எத்தனை வாட்டி நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கவுண்டோட வேல்யூ என்ன மாற்றணும், 2ன்னு மாற்றணும். Okay, we human beings, we know that we have to count from 1, 2, 3 and so on. We have learnt. But computer is a machine and you will have to give the starting value of the counting. அடுத்தடுத்த வேல்யூ எப்படி போகணும், நீ தான் இன்க்ரிமெண்ட்டா டிக்ரிமெண்ட்டா ஒரு வேல்யூவா இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா டபுள் வேல்யூஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா, it all depends upon the situation. Okay, we will have to give it. So you will have a better understanding of the syntax of for loop with a short example. Here is an example. Here for
$A is equal to 1. This is the initialization. $A is equal to 1. $A என்னது வேரியபிள், கவுண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற வேரியபிள். ஓகே, கவுண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற வேரியபிள் கவுண்ட் அப்படின்னு போன ப்ரீவியஸ் செஷனில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதே மாதிரி here we use the variable $A. And you know in PHP all variables start with a dollar sign. So $A is equal to 1. Okay, so if we start with the counting value 1 till the counting value is less than or equal to 10, you can do this loop. Okay, so till a value is less than or equal to 10, this is the condition check. After each repetition, over repetition வருமோ 10 வந்துடுச்சான்னு system check பண்ணிக்கணும். Okay, we give instructions, நீ check பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம instructions கொடுக்குறோம், coding கொடுக்குறோம். Okay, and each time it is incremented by one value. Plus is the increment operator. Okay, so it increases the value of a by 1. So after each time it initializes for the first time and then goes to check the condition and then it executes the statement. கீழே வந்துரும், statement execute பண்ணிட்டு அப்புறம் increment பண்ணி திரும்ப condition check பண்ணும். So the flow chart is the same. Okay, just now we saw the flow chart, isn't it? The flow chart is the same. Initialization க்கு அப்புறம் எங்க போகும், condition, action perform பண்ணும், increment, திரும்ப condition. Initializationக்கு போகாது. Initialization will be done only once. பிகினிங்ல கவுண்டிங் ஆரம்பிக்கிறது மட்டும்தான், பிகினிங்ல மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ், செக், டூ இட், இன்க்ரீஸ், செக், டூ இட். ஓகே, so it works based on this flow chart only, but the arrangement is little different in the syntax. Okay, in the syntax எப்படி கொடுத்திருக்காங்க, for loop குள்ள first initialization, then it goes to the condition. conditionக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த flow chartல என்ன பார்த்தோம், action perform பண்ணணும். that is it. echoனா என்னது, it displays the command. Okay, so echo குள்ள என்ன கொடுத்திருக்காங்க, a display பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, a ஓட வேல்யூவை display பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Hope you remember this BR tag. BR tag stands for break, line break in HTML, isn't it? So PHP code can be embedded in HTML also. Okay, so BR code means line break, it moves to the next line. Okay, this slash is optional. If you want, you can give it, or even if you give within less than and greater than symbol, if you give just BR, it will work. The BR tag will work. Okay, after this coding, it again goes to the increment condition, coding, increment condition, and so on till the condition becomes false. அதாவது 10 times execute பண்ணி முடிச்சிட்டு 11th time வரும்போது மட்டும்தான் அது வெளியில வரும். Okay, so these are the parts of a for loop with the help of an example. So initialization, condition, increment, and the coding. These three are the important points of a for loop. Now we'll have the example that we learned in the earlier session to print your name 1000 times or 100 times. Here I have started the PHP program, and then in the for loop, this is the exact coding. You can note down this coding and you can work it out. Okay, you can see the output. If you have a laptop, you could have installed the XAMPP and you can type this in Notepad, save it as PHP and see the output. Or if you have only your mobile, I have already informed you to download the Decoder app in which you can type this coding and see the output. Okay, now for $count is equal to 1. So I have, instead of $A, I have used a variable count. That is the difference. It is up to you to decide which variable you want to use. Okay, any valid variable name can be used. So count is equal to 1, count is less than or equal to 100. So 1லேருந்து 100 times வரைக்கும் ஒன்னொன்னா increment பண்ணணும். What must I display? The output display should be displayed as Mountain. I told you your name, you can put your name here. Okay, and of course I have given here a BR tag. Okay, so using this BR tag, it will print it in the next line, or it will print it in the same line. First time print பண்ணிட்டு second time பக்கத்திலே print பண்ணும். If you wanted to print it in consecutive lines, அடுத்தடுத்த லைன்ல print பண்ணணும்னு நினைச்சேனா, then you must give this BR tag. Okay, now let's see. I have typed this coding in the Notepad. Now let me show you the output as well. Okay, so we'll see the output now. Here I have given localhost / php files. Okay, so this is the php files is the folder in which I have the php files here. Okay, so localhost / php files, I have already XAMPP running and I have started the server.
So now if I click on the first example, for loop first example, I'll see the output here. So now the name that I've given is Mount Zion, and as you can see, it is displayed 100 times line in the next line. Okay, successive lines, because I have given a BR tag there. Because I have given a BR tag. Okay, so this is the first example that we have seen in the previous session as well. So now just I have given 100 times. If you want, you can make it as 1000 in the condition. Okay, and you can execute this in the decoder app. Now we'll move on to the second example. This is the second example. We learned how to generate even numbers, isn't it? For that, I have given the coding here for dollar count. It can be any variable, as I said earlier. So count is equal to 2. Count is less than or equal to. Why did I start the initial value as 2? Because I am going to print only the even numbers. Because I am going to print only the even numbers. So I start the counting with 2. Okay, but I have increased this increment by 2 each time, because after 2, 2 plus 2 எனக்கு என்னதான் அடுத்த even number value 4 தான் எனக்கு வேணும். Okay, so I have given initial value is 2, final value is 100, and each time it has to be incremented 2 times. So old value plus 2 equal to new value. எப்பயுமே right side evaluate பண்ணி தான் left side கொடுக்கும். Okay, and I display the value of the variable. Dot கொடுத்திருக்கேன்னா, dot is the concatenation operator. We have already learned in 4th lesson. Dot is the concatenation operator. ஏன்னா ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூவும் ஒரு BR டேகையும் நான் கம்பைன் பண்ணியிருக்கேன். So I use the dot symbol here. Kindly note down this program. These are all extra example programs that I'm giving you. All these programs are not in the textbook. You can, for your better understanding, I have taken these simple examples so that you will understand the concept of loops better. So note down this coding and execute it using the decoder. Now let me show you the execution here. Okay. Now we'll move on to the folder where I have all the PHP files. Let me go to the second example, and it is the output is 2, 4, 6, 8, 10, 12, because I have told them to, I have instructed the computer to increase the value of the variable by 2 each time. Okay, so starting with 2, 2 increase பண்ணி அந்த வேரியபிள் அப்படியே print பண்ண சொல்லியிருக்கேன். echo dollar count அப்படின்னு கொடுத்திருந்தேனா இல்லையா? So I just printed the variable, isn't it? echo dollar count. countல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அப்படியே print பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணேன், மவுண்ட் ஜயன் அப்படின்னு மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தேன். பட் ஹியர் எக்கோ அந்த வேரியபிளோட வேல்யூவே நான் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். பிஆர் டேக் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தட் இட் பிரிண்ட்ஸ் இன் த சக்ஸசிவ் லைன்ஸ். ஓகே, now shall we move on to the next example, odd numbers. So yesterday in the previous session I have already told you that for odd numbers there can be a small change. What is the change that can be done for odd numbers? Instead of count 2, it can be given as count 1, isn't it? Now if I save this file now and see the output, now supposing I see the output now, in the previous session I got the output as 2468. Okay, now let me check the output. Now let me refresh the window because I have changed the file there. So let me refresh the window, see the output now I get, because I changed the count to initial value to 1. அப்போ 2 increase பண்ண சொல்லியிருந்தேன். starting value 1 கொடுத்திருந்தேன். So 1 plus 2 3 5 and so on. Now I get the list of odd numbers. Okay, now we'll move on to the next example. So this is the example given in your textbook. PHP for loop, I value is 0, your counting is 0. I said it can be any variable. A கொடுக்கலாம், count கொடுக்கலாம். இப்போ இங்க I கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so $I is equal to 0 and $I is less than or equal to, so 0 லேந்து
10 வரைக்கும் we are just going to display the number. So echo the number is அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்து டிஸ்ப்ளே பண்ண போகிறோம். வெறும் $i கொடுக்கனா வெறும் நம்பர் மட்டும் வரும். இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறோம், the number is அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஐயோட வேல்யூவை டிஸ்ப்ளே பண்ணுறோம். and br tag, it displays it in the successive lines. Okay, now let's see the output for this program. Let me move on to the previous folder, php files folder க்கு move பண்ணிட்டு third example ஓட output பார்ப்போம். the number is 0 லேருந்து 10 வரைக்கும் அடுத்தடுத்த லைன்ல print ஆனதுக்கு reason br tag கொடுத்துருக்கேன். okay, counting is 0, starting value is 0 and ending value is 10. So it displays the values from 0 to 10. So execute all these programs either using your laptop or the decoder app in your mobile phone. Now we'll have a short revision. So generally PHP loops, they are often used when you write code. They are used when you want the same block of code. அதாவது ஒரு particular code திரும்ப execute பண்ண to run over and over again in a row. So instead of adding several almost equal code lines in a script, you can use loops to perform a task. ஸோ ஒரே கோடிங்கை 100 டைம்ஸ் எழுதுறதுக்கு அந்த கோடிங் ஒரு தடவை எழுதிட்டு ஃபார் லூப்போ வைலோ டூ வைலோ யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை 100 டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக செய்ய வச்சிடறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் PHP loops.